Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Return to Monkey Island. Ja, wir haben die Docks inspiziert und wir haben Carla getroffen, die Gouverneurin. Jetzt wollen wir uns mal auf dem Rest der Insel umschauen, wo wir noch so hin können. Also hier ist der Ausguck, hier ist die Stadt mit den Docks und LeChucks Schiff, die obere Straße, das Haus der Gouverneurin. Schauen wir mal, wo wir noch hin können. Vielleicht einmal zur Werft. Wow, that's worse than I imagined. Okay, also das sah mal ganz anders aus hier im ersten Teil. Hier war ein prächtiger Dock mit ganz vielen Schiffen und hier Stans alter Laden. Ja, an glücklichere Zeiten denken, das trifft es wohl ganz gut. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Ja, richtig. Also es war hier wirklich alles voller Lichter und ja. Wir schauen mal durch das The window's all Fenster. boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Oh, eine alte Zahnbürste. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Die sollen wir doch holen für Stan. Wollen wir mal gucken, ob wir das da vielleicht irgendwie abkriegen hier. It's soft and extra fuzzy. Ja, mit dem Plüschtier können wir hier leider nichts machen. Wie kommen wir denn da ran? Auch mit der Pferderüstung können wir nichts machen. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Ja, da fällt sogar schon das S ab hier. Oder ist schon abgefallen. Ja, wir suchen mal weiter, ob wir hier noch irgendwas machen können. This used to be such a bright, cheery place. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Auf jeden Fall. Seltsame Masse. It's a dried up old sea sponge. Das wäre vielleicht geeignet, um den Mob herzustellen. It's bone dry. I guess Stan hasn't washed a ship in a while. Wir nehmen den mal mit. Und ein Eimer. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Rosteimer. Stan used this to clean his ship. Ja, die können wir wohl leider nicht It's mitnehmen. sad to see the shipyard like this. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Den Mond anstarren. Vielleicht können wir ja sogar wie ein Wolf heulen. It always looks bigger on this side of the island. Okay, ich glaube, mehr können wir hier nicht machen. Den Zettel nochmal lesen brauchen wir nicht. Ja, irgendwie müssen wir durch dieses Fenster kommen, aber momentan haben wir nichts, womit wir die Bretter vielleicht entfernen könnten. So, was haben wir denn hier noch so? Vielleicht mal ab in den Wald. Was haben wir denn hier? Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Karten werden dringend empfohlen. Ich glaube, dass mittlerweile die Geschäfte wieder offen haben. In den tiefen, dunklen Wald gehen, in dem wir uns verlaufen werden. Violette Blumen. Ooh, purple flowers. These must be teasel. Or alliums. Or clematis. Okay, mitnehmen können wir sie nicht. Eine fleischfressende Pflanze. A classic specimen of Alata needleus. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Ich habe das Gefühl, als würde man hier noch was lernen. Geh mal da lang. Igitt-Pilze. Ew. Da sind wieder violette Blumen. Gehen wir mal hier lang. I'm hopelessly lost without a map. Ja, und eine Karte sind wir hoffnungslos verloren, natürlich. Gehen wir mal hier lang. I'm hopelessly lost without a Und map. auch da kommen wir wieder raus. Was ist denn, wenn wir hier lang gehen? Ja, auch das sieht ziemlich ähnlich aus. I'm hopelessly lost without a map. Gut, ich glaube, hier kommen wir erstmal nicht weiter, Leute. Oh, I used to love these when I was 6. Ja, ein super Kletterschiff für kleine Kinder. Museum of Pirate Lore. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Okay, hier scheint ein Museum zu sein. Das war mal Carlas Haus, das Haus der Schwertmeisterin. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. So, was haben wir hier noch? Ich glaube, sonst nichts. Okay, gehen wir mal rein.
Hi there. Hallo. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Oh, vielen Dank. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Eine wunderbare Idee. Wir machen erstmal einen Museumsgang. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Ja, interessant. Ein Haufen Schlacke? What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Ja, es war wirklich so, Leute. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Interessant. Ist das nicht ein Teil meiner alten Karte? That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Okay, ich glaube, das ist das Plakat, das ich gemacht habe. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Ja, das ist natürlich wieder typisch, dass hier unsere ganzen Geschichtssachen ausgestellt sind und wir nicht einmal in Erwähnung treten. Das hier hat schon bessere Tage erlebt. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me. It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Ja, schade, das werden wir wohl nicht mehr lesen. Aha, Vitrinenschloss. There's some very tiny writing on it. The display case is locked. Natürlich ist sie verschlossen. Den Wachpaperei ansehen. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Okay, wir sollten ihn nicht belästigen. Haben wir irgendwas zum Essen, was wir ihm geben können? Wir Pirate lesen erstmal Times. die Editor Visitenkarte. Conrad Lee.
ready to publish your unrecognized genius. It's good for relieving stress. Nö, das will er nicht haben. Vielleicht ein Plüschtür, auch nicht. Okay, sonst haben wir hier, glaube ich, auch nichts, was wir ihm irgendwie geben könnten. Das kommt mir nicht bekannt vor. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Interessant. Kaum museumstauglich. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Okay. Das Ruder kommt mir bekannt vor. That's a nice oar. The one with the coffin, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. So, was haben wir hier? Einen Witz über den Haken machen. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Ja, das stimmt, das können wir bezeugen. Der hat wirklich hier gelebt. Tell me again about the coffin? It was used by... Okay, das hatten wir schon. Hier geht's wieder raus. Über die Karte nachdenken. Tell me again about the map? That's 1/4 of the... Okay, das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch. Mit dem Museumskurator sprechen können wir nochmal machen. Ihr Museum ist sehr kurios. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Ist eines dieser Dinge wertvoll? Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Haben Sie Karten des Waldes hier? Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Erzählen Sie mehr von Ihrem Tell Newsletter. me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Wie ich sehe, tragen Sie ein Holzbein, obwohl Sie eigentlich beide Beine haben. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touche. Touché. Ich bin Guybrush Threepwood. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that? Nice. Ich werde das legendäre Geheimnis von Monkey Island I'm finden. going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Ich schaue mich mal I'll um. have a look around. Please do. Okay, haben wir hier noch irgendwas anderes? Okay, hier in die Ecke können wir nicht. Vielleicht können wir den Lagerraum ja betreten. Ja, da kommen wir rein. Papageienfutter. It's cracker mix. Some assembly required. Cool, können wir nehmen. So, was haben wir hier noch? Ziemlich leer. Ein ganz schön leerer Lagerraum. Und ja, scheinbar können wir hier sonst nichts mehr machen. Also ich entdecke nichts. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Especially fortified for the healthy parrot diet. Geben wir dem Papagei doch mal ein bisschen Cracker. Oder können wir das Ganze hier mit irgendwas kombinieren? Ne, sieht nicht so aus. It doesn't seem interested. Okay, er will es gar nicht. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Especially fortified for the healthy parrot diet. Ne, das können wir leider nicht verwenden. Dann sind wir hier, glaube ich, auch erstmal fertig im Museum. Gehen wir nochmal auf die Karte zurück und schauen mal, ob es noch einen Ort gibt.
So, da ist wieder die Villa der Gouverneurin. Und hier hinten ist auch nichts mehr. Wir wollen dann aber mal in die untere Straße. Da ist nämlich der Kartenzeichner. Der müsste jetzt wieder aufhaben. Genau, das Schild ist nämlich weg. Hey, Wally. Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again, too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Du hast nicht zufällig eine Karte zum Geheimnis von Monkey You Island? wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Ich suche nach einem Baum, aus dem ich einen dummen Mob machen I'm kann. looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Okay, das brauchen wir natürlich erstmal. Du hast eine Menge Karten hier drin. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. Sehr gut. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Sieht so aus, als ob der Laden gegenüber in Schwierigkeiten steckt. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Die Stadt scheint ziemlich heruntergekommen zu The sein. town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Okay, tschüss. Bye. So, ein Monokel. Vielleicht können wir damit ja sogar die kleinen Ziffern an den Schlössern erkennen. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you. A three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Denn sein Monokel sieht auch vergrößernd aus. So, mit Wally sprechen. Das ist Wallys Kartografiezeug. Those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Ein Globus in einem Kartenladen. I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Interessant. Okay, was haben wir hier? Die Kiste mit den Karten durchsuchen. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. Wir haben noch Geld. Das ist eine schicke Karte. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Die Polarkarte. Looks chilly up there. Eine seltsame Karte. It's a long, small map of somewhere far, far away. Eine Karte voller Nadeln und Fäden. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. Oh ja. Die Fächerkarte. It's a map on a fan. What'll they think of next? Die Insel sieht aus wie eine Hose. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. Okay, diese Karte ist größer als ich. I had a map like this once, but I sailed left. Die stachelige Karte. That looks like a treacherous voyage. It says, rating, Cursed Black Diamond. Eine preiswerte gebrauchte Karte. The first rule of piracy is, never buy a used treasure map. Wir fragen mal nach den Kisten. Hey Wally, what's in these boxes? maps. Noch mehr Karten. Super. Eine etwas verdächtige Leiter zu einem Fenster. Hey Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Good old mazes. Can't get enough mazes.
Ja, Labyrinthkarten und eine Kompassrose aus massivem Gold. It looks expensive. And shiny. I like shiny. So, was haben wir hier noch? Eine kleine Karte Somewhat understated and somewhat overpriced. und eine Karte voller Monster. I try to steer clear of sea monsters myself. Die gemusterte Karte. Never seen one of those before. Okay, ich glaube, das war's dann erstmal. Eine alte Lampe, die können wir nochmal anschauen. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. It makes things look bigger. Ja, sehr gut. Wir versuchen mal vielleicht hier etwas zu kaufen. Do I owe you anything at the moment? I don't think so. Okay, wir würden aber gerne eigentlich eine Karte Hey, kaufen Wally. für Bye. den Wald. Aber ja, er verkauft uns keine. Schade, schade. Gut, gehen wir erstmal wieder raus. So, jetzt können wir auch hier rein. Das machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst doch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also, bis zum nächsten Mal.